On Friday, August 3rd, 1492, full of dangers 6 and months excitement. after the last Moorish stronghold in Granada and Spain had fallen, and one day after an edict compelled all Jews to leave the country or face dire consequences, 3 ships floated down the mouth of the River Tinto near Palos in Andalusia, southwestern Spain. Freedom Santa Maria, of seguiram a oeste sacred pipe para holder. encontrar um caminho mais curto para a Índia, She is a China e o Japão. Cristóvão no Colombo anymore. e sua trupe de 90 homens estavam achando que iam encontrar ouro, glória e muita aventura, além de seus sonhos. To see better what is Mas eles behind. estavam completamente enganados. All we needed Eles achavam que a was a viagem little seria trust curta, mas and pixie dust. The promise was here. It was there. (1646), a coat of arms from Prussia. In 1492, my family had to leave Spain. 1670, Wunde Nielsen Rostrup, a priest, Denmark. When I say tiny, I mean tiny. 175 people. So it's more of a hamlet. We came to yet another field and got out of the car. This was the exact location where some of our ancestors had lived. 日本、日本。私の祖先は侍だった。12世紀頃から上野原を漁していき、戦国時代は甲斐武田に仕えた。Columbus would never reach India or China or Japan. But his miscalculation would open up an entirely new world. Not the one he or anyone else had ever imagined. But another, far more problematic and dangerous and unpredictable. Going west to find east would have far-reaching implications for the descendants of the so-called Indios he claimed to have found. As well as everyone who dared to make the Atlantic crossing. So, my story in the piece talks about a real story about my situation after 6 years living in Barcelona. Hace 6 años que salí de Chile, venía del teatro y tenía ganas de explorar en la danza y sobre todo tenía ganas de cruzar el Atlántico. No conocía Europa, me llamaba mucho la atención. Todo lo que me había enterado era a través de libros, de historia, y a nivel de historia de Chile había una influencia muy grande en lo que era todo el tema de la conquista española. Y una de las cosas también era porque era un idioma más accesible, a pesar de que en Barcelona se habla el catalán. Era un idioma que me parecía más cercano para aprender, no se me hacía tan lejano. Y estuve 6 años de manera legal, porque estaba casada, podía optar por los papeles. Y a medida que pasó el tiempo, nunca me hice cargo del tema de los papeles, ni de darle la importancia de qué era estar ilegal o legal. Tenía mucha gente alrededor mío que era ilegal y nunca creo que le tomé la importancia a lo que era estar ilegal. What language do you speak? If I had to research my family ancestry back to the 15th century, I would need to start it here, on my own body. I need to get closer to the mirror and pay In attention to 1492, every my family had to detail. leave Spain. Do you guys still What have do I China? see? Badi, O que eu vejo ali no Eu vejo pele branca, sardas no ombro, eu vejo olhos claros, nariz afilado, dedos longos, como meus braços e pernas. Eu vejo cabelo cacheado, vermelho, cabelo negro. In the 7th century, the Ninguém me Arabs deu invaded tudo us. isso. They also conquered us. You don't care Who did about I women heart there. it?
In I think about my 1939, grandmother and her blue eyes and big bum of a black when they were woman. kids. I think about my grandfather and his native Indian چه face. اتفاق بین این Even though I don't see it all in the mirror right now, شاید هم all of شاید these مثلا are also in my body. They make me who I am. This We moved indescribable to mix Vancouver in of 2005, ethnicities freezing and in life the woods of the experiences. West. Eu sou o que meu corpo mostra e o que meu corpo lembra. وقتی که توی Eu sou tupinambás, عربستان بودم carijó, bororó. Eu sou Nagô, GG, Bantu. Sou Maceió, Senegal, Lisboa. Eu sou Iracema, Macunina, Abapo. I've heard few stories from past generations. The most trying to go as back as possible. Most of my family is from the same place. It's mostly Catalan and some Valencian. My grandfather was born in an orphanage, but my grandmother, who was known as the crazy one, she always said that his husband, my great-grandfather, was the bastard son of a Roman pope. And my surname is Tranis. My grandfather's name is Tranis. And there is a city in Italy that is called Trani. My cousin said that in my great-grandfather, when they give it to the orphanage, he had like a medal, like a big medal, with some patterns that could be from Trani also. So this means that the parents were rich because they put a medal, so they were not poor, and they were from Italy, from Trani. Mon corps est une carte qui parle de mes origines, de ma famille, de mon pays. Mon pays est un corset, me protège. Mais de quoi? De l'amour, de la guerre, des hommes, des Indiens. Quand j'étais enfant, on m'a mis une armure parce que j'étais trop vulnérable. Et peu à peu, je me suis fait forte. Peu à peu, ils ont conquis mon pays. Ils l'ont colonisé pour l'amener vers le chemin correct. Et je me suis étendue. Et je me suis convertie. Mais je continue à être vulnérable. Les yeux des gens sont des étrangers dans mon corps. Cette boîte, cette prison, contient toutes mes émotions, toute mon essence. Une carte alignée. Un pays torturé. Une guerre infinie qui a commencé ça fait 500 ans. Nire herriaren historia handia hangaratu baita. Badiote euskal baleontziek kolon iritzi baino askoz lehenago ur Kanadarretan arrantzan egiten zutela. Ohiko portu bat Terranova zen. Kolonen bidaietan euskaldun asko egon ziren, ontziolak eta nabigatzaileak. Geroago, gudari mertzenario batzuk izan ziren ere, Lope de Agirre adibidez, eta misiolari ugari. Indiarren eskubideen aldeko eta kolonizazioaren gehiegikeriei uko egin zien lehen legelarian, Francisco de Vitoria, nire hirikoa izan zen. Berarekin jende eskubidea hasi zen. 15.378.894. mendetik aurrera, Euskal Herriko jesuitak kanporatu. En España tenemos dos apellidos, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Entonces, si yo recopilo los apellidos de mi padre, los de mi madre, los de mis abuelos, los de los suyos, se pueden ir entrecruzando y por eso salen tantos apellidos que llegan hasta mis tatarabuelos o más incluso. Entonces, nada, pues digo mis apellidos que son Martín Fernández, Calvo Rodríguez, Rubio Arias, Fernández Rey. Habría otros dos más, que uno es de Los Ríos, que también es un personaje famoso en España. Y entonces, bueno, me siento muy conectada con mi familia de Galicia. Soy de Madrid, pero mi familia es de Galicia, como digo en la performance. Y nada, entonces busqué uno de los apellidos últimos, que es Arias, viene también de Galicia, y me estuve informando sobre la conquista de América y bueno, descubrí que había mucha gente que estuvo allí y que venía de la casa de los Arias. Que bueno, antes era una casa en Galicia como con mucho dinero y entonces iban muchos representantes a la conquista de América que tenían este nombre. Y claro, luego pues en las colonizaciones, como se ponen los nombres en las ciudades o ríos y tal,
pues ellos te dieron su nombre. De ahí viene mi historia un poco. The First Nations of this land were already here. 500 years ago, the Europeans came. They tried to take over. They tried to displace us. They came to find the East, but they found us instead. This new world was not so new. We'd been living here for millennia. Shemitis, the one half of me annihilated and massacred the other. Malgré les conflits entre les Français et les Amérindiens, entre les Anglais et les Amérindiens, entre les Français et les Anglais, les Français se sont unis avec le peuple Huron, qui a créé mes ancêtres, les Métis. We saw white men for the first time in 1607, when the English landed at Jamestown. Naive child with a vast history. John Smith was their Dreams carved in captain. jade and lit by paper spikes. Pertenecemos a una historia más que un lugar. Hoy me dijo una mujer, ustedes se van a ir todos de aquí. No son de aquí. Tú eres diferente, tienes ojos claros. Pero los demás que se vayan, que acá estamos viviendo en la calle, le decía.